Dear our respected and beloved Agaw Media followers, how are you? Agaw Media continues to provide with reliable, timely information. To ensure that Agaw Media remains a good source of information for you, we ask for your support. If you are new to Agaw Media, please share, like, and subscribe to help spread the information to many. Now let's dive directly into the news. Agaw's present reality and future hopes. Agaw Media has presented reports on atrocities committed against the Agaw Awi people by Fano and its collaborators within the government and security forces. As documented in previous reports, the following are among the key incidents. In two Woredas, districts of Awi Zone, Ayehu Gugusa and Zigam, between February 22 and mid-April 2024, based on local government reports issued by the districts and eyewitness accounts from the area. Turtsi, approximately 6,000 houses were deliberately set on fire and destroyed, along with household property. Around 5,000 head of cattle were stolen. An estimated 600,000 quintals of grain were burned. Children, women, and elderly civilians were indiscriminately killed. Hoitri, about 500 people were reported missing or taken hostage. Yao, approximately 111,000 people were forcibly displaced without any emergency humanitarian support. Although some have returned, they cannot resume normal life because their farmland and homes were taken and reallocated to Fano families and supporters, for example in Ehudit, Inavara, Dadi, and Sorit. In the districts of Jawi and Kwara, the Agaw population was entirely uprooted, and their land and homes were taken by Fano families and supporters. The Eritrean government and TPLF also contributed by arming Fano, enabling the commission of these atrocities against the Agaw people. No government or institution had the courage to condemn or speak out against these atrocities, and no person or institution provided support for self-defense. This clearly demonstrates that Ethiopia is really a land of injustice. Despite all these injustices, some Agaws still aspire to peace, ethnic equality, freedom, and justice. Their hope is expressed in the draft Agaw National Anthem presented herewith. Agaw Media acknowledges that the anthem was initially drafted by political leaders in early 2023. አገዎችንኛ በኩር ኢትዮጵያዊ የዛግዌ ልጆች ነን ታሪካችን አኩሪ እንኳንስ ባንደበት ባለት ተናጋሪ እንኳንስ ባንደበት ባለት ተናጋሪ የእምነት ደጃፍ አዘል ክብር ጉልላቱ በፍቅር የኖረ ሁሉም በየእምነቱ ፍሰጂ በሸንጎ ትውልድ ያዘመነው አገው ሌላ አይደለም ምንጊዜም አገው ነው አገው ሌላ አይደለም ምንጊዜም አገው ነው ባባው ደማቅ ጥንት አሻራ ፋሲለደስ ድንቅ ሥራ ላሊበላ በአክሱም ዳራ ሳንታበይ ሳንኩራራ ነጋችንን ዛሬ እንስራ ባባው ደማቅ ጥንት አሻራ ፋሲለደስ ድንቅ ሥራ ላሊበላ በአክሱም ዳራ ሳንታበይ ሳንኩራራ ነጋችንን ዛሬ እንስራ አገው ተረቶሎ እንዳይቀር ተረስቶ ይነሳ ታሪኩ በልጆቹ ጎልቶ እኛው ያገው ልጆች አንድ ሆነን ተባብረን ድህነትን ታሪክ እናደርገዋለን ድህነትን ታሪክ እናደርገዋለን ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉም ወገናችን የጀግንነት ታሪክ የእምነት ጽናታችን ኢትዮጵያዊነት ነው አርማና ክብራችን ኢትዮጵያዊነት ነው አርማና ክብራችን ኢትዮጵያዊነት ነው አርማና ክብራችን
ልጆች ነን እኛ በኩር ኢትዮጵያዊ የዛግዌ ልጆች ነን ታሪካችን አኩሪ እንኳንስ ባንደበት ባለት ተናጋሪ እንኳንስ ባንደበት ባለት ተናጋሪ የእምነት ደጃፍ አዘል ክብር ጉልላቱ በፍቅር የኖረ ሁሉም በየእምነቱ ፍሰጂ በሸንጎ ትውልድ ያዘመነው አገው ሌላ አይደለም ምንጊዜም አገው ነው አገው ሌላ አይደለም ምንጊዜም አገው ነው ባባው ደማቅ ጥንት አሻራ ፋሲለደስ ድንቅ ሥራ ላሊበላ በአክሱም ዳራ ሳንታበይ ሳንኩራራ ነጋችንን ዛሬ እንስራ ባባው ደማቅ ጥንት አሻራ ፋሲለደስ ድንቅ ሥራ ላሊበላ በአክሱም ዳራ ሳንታበይ ሳንኩራራ ነጋችንን ዛሬ እንስራ አገው ተረት ሆኖ እንዳይቀር ተረስቶ ይነሳ ታሪኩ በልጆቹ ጎልቶ እኛው ያገው ልጆች አንድ ሆነን ተባብረን ድህነትን ታሪክ እናደርገዋለን ድህነትን ታሪክ እናደርገዋለን ብሔረሰቦች ሁሉም ወገናችን የጀግንነት ታሪክ የእምነት ጽናታችን ኢትዮጵያዊነት ነው አርማና ክብራችን ኢትዮጵያዊነት ነው አርማና ክብራችን ኢትዮጵያዊነት ነው አርማና ክብራችን